bado aina ile competitive sana kuingia kwa kungangana na Northern Forest. So bado napea Northern Forest upato kwa game ya leo. Unataka kuangalia timu zao zimetoka huko chini. Bado although Nottingham walikuwa, it's only that waliponea. They did not they were not relegated. Waliponea. Yeah, so this is their time to kushine ku prove to the hawezi kubali kupigwa na timu imetoka relegation juzi. So they want to prove. Exactly. Yeah. And what do you think about the striker Aoni? Huyo jamaa, it's only last time ni kama hakupata chance ya kuingia, but when he came in it was another. Wamonyama. Anaitwa Aoni, kitu kama hiyo, a very difficult name actually. Unajua mimi naona when we play with these small teams, yeah, you know, all the focus are on big teams. So our to angalia even the striker anafanya nini. So even the time anaingia, it's difficult for other team to notice kuna mtu ameingia. So anaingia unapata anaingia afanya maneno. But that hiyo second ni Monata last season. Alisaidia sana Northern Forest. Yeah. So itakuwa unje EPL defensive phase uko ngumu sana, inakuwa ngumu sana kupenetrate hizo timu zingine kupenetrate. So mimi bado napea tu Northern Forest upate kwa game leo. Because ukiangalia anyway vile umesema unapataga most of the time huo mchezaji huwa inaona kama coach wao is not so much keen on him. But every time ukipata akiingia pewa nafasi ya kucheza huwa anacheza vizuri. Lakini hata ukiangalia squad ya Northern Forest set ni mbaya sana. Remember walikuwa by players wengi sana, enough players. Ni vile tu I think hawako link up vizuri. Hawako wamejeli poa sana ligi yao ikianza, but mimi naona set ni wabaya sana vile in fact well. Okay. So actually hii weekend iko na very big games. Ukiangalia from Manchester City na Newcastle, alafu angalie I think pia Man United watakuwa wanacheza na Spurs. Game kubwa sana when you look at especially at Spurs Stadium. Most of the time wana Manchester United wakipata difficulty kwenda huko. What do you think about that match? Now that even Harry Kane is not in the team. You know, even the last game niliona between Brentford na Tottenham, they did miss Kane because they scored goals. So you know Eriksen nani man of your team alafu na Song Min-yoon kupewa armband imemotivate your team. So and they want to prove some point kwa kuonyesha hii timu sio Harry Kane peke yake. Unaona? Naona hiyo game mimi kama washabiki wa Manchester na vile game majuzi tumesuasua kati ya kucheza na Brentford na nini na Wolf. Ten Hag asipokuja na strong midfield. Tutapewa aibu. Ukiangalia midfield ya Tottenham ni midfield ya watu wako na nguvu, pia watu ambao wachoki. Unajua Manchester tunategemea kama Casemiro na Bruno peke yake. Kama sio hao Ozi bado Madison hajajel sana. So na bado napea kipato hiki ina toka draw. Lakini ukiangalia I think huyo Madison is just one guy mwenye ako fiti sana. Even me nilikuwa shangaa sana. Mbona timu mingi hizi timu kubwa zikaenda Madison? Arsenal yengi masabu ya nini? Ya Odegaard, but I think timu kama Manchester, Chelsea singechukua Madison. Unajua Chelsea ina wale players mpakuaji. Na Madison exactly. Juga na Chelsea iko na midfield yao iko poa, but hawako na hawana ile
ule player mwenye creative kama Madison. So I was suggesting kama Chelsea itumia advantage kichukua kijana ingekuwa poa sana. Yeah, ukiangalia Chelsea by the way, apart from Kuku ambaye tunasema I think ni creative ambaye walibai, apart from him there is no any other person who can deputize him. So na it's very unfortunate that these players, most of these players ambao ni creative wanapata a lot of injuries. Mtu kama Madison the same thing. Hawezi ka full season bila kupata injury. I don't know what normally happens to these players. Cause pia Madison ni player mwenye utamweka kwa hiyo tu rende ya wase wenye haizi maliza season bila kuwa injured. But ni kama the same problem inafanyikia na nani huko jana mdogo Chelsea imepea mbando huyu James. Kijana kuna talent, kijana kwa pole, lakini naona hii injury itamcost career yake. Yeah, pia James ona juzi ametoka injury kidogo hivi Masedna kwa zoezi apata injury. Unajua play kwa zoezi apata injury, play kwa zoezi inafaa apige kijua ili apate game injury kwa game sio kwa zoezi. What ukiangalia sana, what do you think is the problem with James? Kwa sababu the frequent anapata injuries kama hiyo ya hamstring, ukiangalia amekuwa pia akisumbuka na hiyo injury yake I think alikuwa na problem kwa knee, and sasa pia amepata injury ya hamstring. What do you think, inaweza kuwa ni lifestyle yake ama what really is happening to him? Because kusema kweli inaweza kuwa ni world star, ni world class, lakini kama you are not available utakuwa unazungumziwa tu. Unajua mimi nikiangalia James, unajua huyu kijana ana passion, kijana anataka prove. So mimi naona anacheza anatuma excess. Hata unaona unaambia hiyo kama hiyo hamstring. Hiyo ni kama kumaanisha kwa zoezi anatuma excess kana kuprovia player wengine, mimi ndo leader, mimi ndo nini. Mimi hizo inamcost injury yake. But afuatwa maintain ajue tu hii mwili pia wanamuita the more anakuwa injured Chelsea ana costume yake pia unapata Chelsea imepata mtu mzuri kwa hiyo namba yake kumshinda tema narudi itakuwa ngumu kumnyang'anya mtanda ingie kwa hiyo mguu zake. Exactly, kwa sababu ukiangalia kuna maboys wenye wako pale, mtu kama Malogusto unajua pia akipatiwa chance la approve aonekane yuko sawa, itakuwa ni ngumu sana yeye kukaa na kujaribu kuchukua hiyo namba yake. Itakuwa so unfair actually when you look at someone who is performing, alafu wewe umetoka, hata kama wewe ni captain umekuja unataka kuchukua ile namba moja kwa moja, inakuwa ni shida. So for him I think he has to be very careful with how he trains, with how he lives, especially I'm also realizing that his lifestyle kidogo sioni kama, unajua most of these young players I don't think wako na ile culture kama players wa kitambo kina Ronaldo, kina Messi. These players walikuwa wanatake game more seriously sana, wanalala mapema, they train na they don't skip anything and they don't take anything for granted. Players wa sahi unapata players wengi they don't sleep early, wanataka a lot of parties and everything. Naona body inataka at least inapata rest after game, unapata recovery ambayo ni ya kutosha. With them I don't think they do that, they like partying a lot sana. Ndio unapata player akona talent lakini hakuna place anaenda because of the injuries. Hapo ni kweli. Kuna nilikuwa najiuliza ama kuna ile wakati unajua Chelsea ule madam ule doctor mwenye Mourinho alivutanga wakusana Chelsea. Nani kanaye alikuwa anaitwa Kava Eva Kanaye something like that. Eva Kanaye si Kava. Huyo player alikuwa huyo kocha huyo daktari alikuwa ameka players Chelsea hawakupata injury sana. So I think Chelsea they need to check up on their medical staff. Jo kama sio hivyo the same issue ilikuwa Afrika na Arsenal sana. So hadi niko na Arsenal wamechange the new medical system kwa squad yao. Same thing na Manchester. Same medical system. Actually, do you remember there was a time ulikuwa unapata, in fact Arsenal ulikuwa unapata ma players wao wengi sana wanaumia. I remember kulikuwa na issue ya mtu kama Walcott. Time ulikuwa unapata Walcott is on top of the game alafu anaumia. Unapata a lot of players like Fabregas.
akina Van Persie and everyone. Ule Abu Diaby lost a lot of time for injury. Mazee hiyo time ilikuwa noma. Kwanza huyo Abu Diaby mazee alikuwa ni msemo alikuwa na potential, talent yake ilikuwa on top, lakini shida sasa unapata ni injuries zinamsumbua. Mimi naona hizo I think all the big big 60 they need to focus on their medical system because unaona team got a lot of kama ukiangalia kama Manchester, angalia kama Spurs, Arsenal, Chelsea hizi zinasema Chelsea basi sababu ya unaangalia squad yao, wanaona ile squad kubwa sana na maintain player. So naona inafaa angalie kwa doctor akona ana advice. Unapata game weekend, game Saturday plus kuna mazoezi. So unapata player amechoka, maybe nini amefanya. So I think inafaa kwa doctor, personal doctor au player master kuangalia vile wanakula, vile wana behave, at least wa monitor. Ni kweli because professional football mazee usipojiangalia vizuri unapata kidogo ushapoteza form. Ukiangalia players wengi, in fact nilikuwa naangalia pale Chelsea tulikuwa na ule player alikuwa anaitwa Eden Hazard, and in fact what I think has really costed Hazard, it's because of how he lives outside the pitch. Mse apparently ni mse alikuwa anapiga mitungi sana, anakula sana like anakula junk foods. Ni mse alikuwa anapenda sana kula junk foods na he was not a good trainer. Okay, you can have the talent but at some point inakuja ina catch up with you. Unaona? Ukifika 30 years ama kuendelea, there is a way as you grow your body inakuwa kubwa. Unaona? With age, especially ukifika 30 you realize kama wewe ni msee mwenye akona body unapanuka kidogo. Na hapo sasa inakuwa hata ni ngumu sana kujibeba. So for him he had the talent but he was not a good trainer, and that is a problem. He could have reached great levels akina I think akina Hazard, akina Ronaldo and akina Messi because the talent was there. You can imagine how he used to play, man. That guy was good. You can imagine the way transfer ilifanyika, the whole stadium ilikuwa almost kufikia Cristiano because so many people came to welcome, and they all pay a lot of they had a lot of patience with us. So I think Hazard personal doctor wake ama personal coach wake pia alimangusha. But I used to hear that Hazard was someone mwenye when he was told to train alikuwa mbishi kwa sababu he could tell them just give me the ball. Yani yeye ukifika kwa uwanja he shows you he can play the ball. It's see ati lazima kuwe ana train. Kuna player kama hao wengi wanafanyika. Hasa nakumbuka nani nilikuwa nasikia, I don't know if kama ni ukweli. Nilikuwa nasikia pia ule midfielder wa Chelsea ule mkala akatoka Makelele ama Anto Makelele. Claudio Makelele. Nasikia pia zoezi zako anapenda but the discipline coach alikuwa anamdemand a training by force. Unaona? Anakuja mapema anafanya zoezi zake individually before zinyoingie sababu alikuwa late person. So naona pia coaches they need to be tough on those side of nini players kama hao sababu wasiniambia players wasikuwa even though ni mkali without mazoezi na laziness you cannot perform. You can't. It is very difficult. Sometimes it's very unaweza kuwa una perform but you see maintaining that level ndio kitu inakuwa ngumu. You can have all the talent but sasa ku maintain that talent to that level yenye unaona kina Cristiano kina Messi wamefanya inakuwa ni hard. Unaona inakuwa very hard. You can have all the talent but that's the problem sasa. So there was this something nimeangalia from this week ianze since tupata since ligi ianze, you know, most of the players wamepata injury sana. What's the problem? Kwani hii preseason imekuwa short au imekuwa nini? Waangalia huyu Arsenal huyu Timba amepata injury, wakuja kupata huyu Nkunku amepata injury, wakuja tunapata James amepata injury. Players wapata injury from nowhere. Ligi inaanza. Okay, mimi ukiniuliza I think unaona most of these players walienda kule, they walienda Marekani kufanya nini pre-season yao. Na ukiangalia kule I think ilikuwa ni summer,
ilikuwa ni sama na kulikuwa na joto nyingi sana huko. I don't know whether ndio ili affect kwa sababu ukiangalia kule player wetu waliumia kule huko Marekani akicheza although even their pitches kule America they are not that good. Those people bana they don't really invest so much in soccer. Because I remember ukiangalia kama pitch ambao Chelsea walicheza na Borussia Dortmund. Apparently there was a musician mmoja alikuwa ameperform hapo a few days before Chelsea wacheze hapo. And they did not even realize kwamba for a football match kuandaliwa mahali fulani akufai kuwa na a performance ya musician wa that caliber kwa sababu unapata watu wanajaa mpaka kwa field wanakanyaga wanaharibu. So I can maybe say yaweza kuwa ni the facilities zenye walitumia kule America, most of these teams zilienda kufanya mazoezi zao America, the facility were not up to standard, and that's why you find these players walistrain sana wakikuja kwa league when they're supposed to perform wanapata injuries. So according to me naona ni kitu kama hiyo, because umeangalia Chelsea wamepoteza Reece James, wamepoteza Nkuku, Arsenal wamepoteza Timber, both of these teams walikuwa America. Na I don't know what happened, hata sijui kama ule Martinez wenyu ni kuumia aliumia. Martinez pia ni kama pia uchovu. Unajua players kama Manchester pia mimi na blame pia body ya Manchester. Most pair a lot of those friendlies. Those friendlies za aside tunacheza USA, tunacheza wapi. Ndio tumekuwa na friendly mingi ajasaidia most of them hata tumezilose. Kweli? You guys had so many games man. Tena blame mimi pia na blame nini FA sababu league ilisha mapema, ilisha late. And then my player wakapoa only 2 months, one month kurest, then karudi 1 month ya kuprepare team. So naona au poa kama normal 3 months kujiprepare. So napata players maybe wamekuja pia fatigue ya ligi ya nini kimewaishia bado. Tumesikia na nini? And what do you think about nani? Verani complain about this system eletwa it will cost a lot of big teams. Sababu game mingi last time ndio hiyo muongeza time nafaa mcheze all time na West kwa barabara lazima muicheze. So naona that means love njoka kama Verani pia mimi niko na wasiwasi nimtoa injury sana. Alipata injury na ndio hiyo pia Martinez the last time alipata injury moja ile to cost vikombe zote tukatoka. So I think actually it's a big concern. It's a very big concern ukiangalia the way most of these players wanakuwa treated. So many games in a very short time. And now you see you guys are going to also be competing for Champions League. That is where again unapata kuna a lot of games in a very short period of time. And nimeangalia, I've seen that you can also not sign players until you let some of the players leave. I think you guys want to part ways to kama Erickson. Is it Erickson? No. Nani McTominay na of course Fred alienda, ndio? Fred alienda Galatasaray. Now you need to just ship 2 players so that you can be able to sign Amrabat na I think who else? One defender ilikuwa ni nani yule? Todibo. But lakini mimi naona problem ya Manchester, we are poor. I think our management iko poor, so poor sana kwa nini kuangalia kwa story ya sellings. Ongalia Chelsea. Even it was kuna clip nyingine nilikuwa nasoma hapo Sky Sport nikaona Chelsea hata nini hii ya FX mwangalie wako clean. They are buying, they are selling, and they are selling players according to their worth. Umeona tu player ameenda ni West Ham kutoka Man City. Player has only 9 games. Player ameenda huko na around 30 million pounds. But Manchester you cannot even afford to sell McTominay, Maguire more than 30 million. Yeah, but that one is funny. That you guys you cannot sell players. I think maybe the reason player wezi enda like you Maguire na West Ham au kuingiana. I think the salary problem, because unaona Manchester player kinuliwa tunamwafanga a lot of money, unaona. So player team ndio kimnunua
they cannot afford to pay that salary. Inabidi wamwambia reduce mshahara. Pale anaona since they are contract Manchester, no need to go. Yeah, because you see, you can imagine someone like Sancho is on a 300, is it 350? Yeah. K a week. Per week. Rashford is on around, I think with the new contract is around 350 or 400, I think. Almost 400 with the bonuses. Yeah, exactly. Now with that, ukiangalia mchezaji akina timu kama West Ham sasa mnataka kumuuza kwa West Ham. Kudiscuss personal wages mazee inakuwa ngumu kidogo kwa sababu it is going to be a massive reduction. Ni heri mzee akae pale mpaka contract yake ishe. And you know Kama vile Fitzgerald alifanya. Yeah, and remember timu kama West Ham, timu kama za middle table team, they cannot pay unless pay a player like imagine uchukue kama Maguire kuja timu yao and pay more than 200,000, then anakuja atafanya timu yao itakuwa disable because a player wengine atafeel huyu jamaa akuja performance yake si poa na anapoa mshahara kama hiyo kansi. Yeah. Inachangia sana. Wow. Now, what do you think about Man City? Because before to Man City, because my games za kesho nimeona ndio tuko tumeanza kidogo tukaingia mambo injuries. Because Tony kwaje? Games za kesho I think kesho kuna hiyo Man City pia itakuwa inacheza Newcastle. Kuna Tottenham nimeona, kuna Fulham, Brentford, kuna Liverpool, Bournemouth, au kuna Wolves na Brighton. Yeah. So tuanze kwanza ni game ya kwanza Manchester na Tottenham. Hiyo game according to squad. Tottenham for now they don't have pressure. They don't have pressure totally because what wanajua Tottenham vile kile ameenda it will not perform to the expectation. So wewe endelea, acha nitafute lighting hapa naona nikuagiza. Sawa. Tuendelee tu. Nasema sasa ukiangalia Manchester Tottenham hiyo game kesho wanataka Tottenham kama ile tunamekitamba kwa kuogopa kwa sababu kuna yule mtu unaangalia ati Harry Kane mfungaji atakufungia bao. So Tottenham sasa hizi kuna mtu at least atakufungia bao. Kuna Madison atakufungia bao, free kick, kipata free kick anafunga. Kuna Song atakufungia bao, counter anakufunga. Kuna huyo jamaa Perisic anakufungia bao. Ile matoka zuni Esra mtu mgani. Huyo winga wao atakufungia bao. So for me naona hiyo game italingana na the way coaches wata set up. Vile game last ilichezwa kama good coach, mimi kama na expect kama mimi my team Manchester na expect defense ya Manchester ilianza midfield tu change. Ningetaka Mount aingie maybe second half asianze. Mount nampea pressure excess. Boy sasa simpe pressure. Tuanze kwanza kutulia bench. Ataingia pole pole system. So na expect kisha midfield ya Manchester kisha cheza na Casemiro, Bruno, Eriksen, or to like Bruno, Eriksen, Mount na Casemiro, then tucheza na striker wawili. It will be tukicheza hivyo at least we can win that game. In at least tutakuwa na upper hand. Because tukisema tuwe na 3 midfielder ya Casemiro, Bruno na Mount, we are too weak to that midfield ya Tottenham. Hapo niko sure we are too weak. Tutafanywa mambo hatujafanyiwa. Remember that game tulipigwa na Tottenham, it was 6-1. If we go to more like that one, it can come back. Maisha kupanga kushuka. Na mzuliza kwani shinda nini? Jo last week ilikuwa sawa. Ndio tena naangalia huyu mama. Anasema sio na kutafuta kuja na kushangaa. Hawezi kushinda kama mvusha. Ni maana tu mafundisho funguo kupi. Mimi mafundisho mwenyewe. Atalea watoto kama ataenda kufungua. Hata bwana yake anampisha kumfungulia maji. Kama kila kitu yake ampei.
Alisema ataenda aliuza mwenyewe kimwambia wanaweza wakatoa 4000 pesa yake na huko ndio wachukua Ambia. Mpateke mpesa atachukua watu wote. Unapitanga mpaka stage. Tutaweka tuvute kule. Kwa kulia mwangaza. Mimi kwa sema ningepata tu uko chini. Kiti mzuri tu hapo. Umepata light sasa? No. So nilikuwa nasema ukiangalia midfield, you know, I mean, like expected hiyo game ya Manchester kesho na midfield at least ya 4 midfield, but tukiangalia team midfield that game tutanyoroshwa kama last time. Kwa last time tukipigwa wakati walikuwa waligona tukipigwa 4-5 6-1. Yeah, 6-1. Because kulikuwa na penalty, kulikuwa na red card. But unajua midfield ya Manchester tukiangalia Tottenham tukiweka Casemiro na Bruno na Mount mbele saa hizo peke yao, that midfield is so weak. You got a lot of spaces, but at least we need to add up maybe Casemiro so that you have a 4 midfield with our 2 strikers. So tuanzishe Bruno Rashford uko mbele na this boy from Brazil Anton, because even the other game I saw tulianisha Garnacho, but Garnacho bado player bado tusimpe pressure. Alafu inaonekana kama ni bench player mwenye anakuja kufanya kumeka an impact after maybe 60 minutes hapo 70 minutes hapo anaweza kuja kuleta pressure. Yeah, unajua kuna player tulibaini kutoka Swans. Akuja Danny James, akuja tukampea a lot of pressure. Unajua players kama like burn out akashinda kuperform. Yeah, exactly. Na leo tukamharibu kali sekari yake imeharibika hivyo. So at least the midfield kesho Manchester inatusaidia, but tusipoona tu vizuri na but for my prediction on under draw of 2-2. Yeah. So mimi naona hata vile umesema, of course nimeangalia, unaona huyo Mason Mount na Bruno kucheza kwa game moja. I think it's you see Mason Mount is what does what Bruno does, but now Bruno does it perfectly. You know, like off the ball, unaona Mount is so busy running around trying to make some tackles and everything, but now ukiangalia uko na players kama wao in the same team, so there's no balance in the team, and that is why it's very important to have mtu kama Erikson kwa team au akicheza pale na Casemiro, because now the only problem with Erikson is that wakati hamna ball kidogo defending yake iko chini, unaona, yeah, iko very poor. And nimeangalia Spurs wakiwa na mtu kama wakiwa na yule Bisuma I think this time amefound fit yake, kwa sababu last season alikuwa mbovu. Hata kama ndio season yake ya kwanza sikuona kama alikuwa anacheza vizuri venye alikuwa inatakikana, but this season nimeangalia game yake hata pre-season ama
hata game ya kwanza wamecheza juzi. I think Bissouma amekuwa mzuri, he's a very good player. Now ukiangalia partnership yake na Bentancur, my friend, this time itakuwa ni very hard kucheza na hao Spurs. The only problem wako nayo I think ni defense is very leaky, and you guys if you use that weakness ambao wako nayo mnaweza mkafunga mabao. And vile umesema, if ukiangalia mtu kama Garnacho, Rashford na who else, especially Garnacho, Rashford pale mbele, those players si watu wanacheza, yani ni wachezaji every time akishika mpira the only thing anafikiria it's about running and trying to shoot, you see. Yeah, kweli. So they will not have so much connection pale mbele, like kuna ile watu wanapokeza na bao nini every time so that someone can score a goal. So that one, if the coach decides to kupanga squad yake vizuri, awe Rashford on the left na someone who is going to kidogo ajaribu kucheza na team, I think kivyangu kiniuliza mtu kama Sancho akipata nafasi ya kutengenezwa hata kama ni false nine pale mbele, because when you look at Rashford ni someone who has a eye for the goal, he just want to score goals. And then you have Sancho who is going to sacrifice that greed ya kucheza huwa anataka kufunga ili aweze kuallow someone like Rashford na yeye aweze kurun in between right back na center backs, apata ile space so that mtu kama Sancho aweze kudrop na kupeana hizo ball, itakuwa easy kwa Rashford kupata mabao kwa game, kwa sababu ukiangalia defense ya Spurs mazee sidhani wako fit, bado hawako sawa. Spurs mimi naangalia unajua every time Rashford as our main striker, mostly we normally struggle, we struggle sana kushinda game. Yeah. So unapata every time tunazuna Rashford kama the main striker, so hata mimi nasema maybe Rashford is as on the wings. Then on level you game kama ya last week, the right back and the left back wa Wolf walimesana wingers wa Manchester. Exactly. So if Tottenham watakuja the same mentality wale Manchester wings, we are done. But wakuja wachilie Rashford akimbie, Garnacho hapa nafasi akimbie, watakuwa pia mess up. And then the other thing you realize if unaona wale Wolves kama wangekuwa so clinical, kwa sababu you guys conceded a lot of chances, if you remember, you conceded so many chances. If those guys were a little bit clinical, they could have scored a couple of goals. Now the problem with the Spurs, one thing I know, they have very clinical players, kwa sababu ukiangalia mtu kama, take for example mtu kama Son akipata chance mazee, huyo si mse anapembeleza, anaweka ndani, huyo atafunga. And then Kulu something, sijui anaitwa Kulusevski, huyo pia coming from the right, akutumia mguu wake wa kushoto, ni player ana create a lot of chances. So yeah, if Richarlison anaweza kuwa katika set nzuri, anaweza akafunga mabao, kwa sababu ukiangalia Kulusevski huyo msee mazee, na hiyo guu lake la kushoto vile ana create chances, ukipata a very good striker, someone who concentrate in the box, in fact akipata mtu mwenye ana concentrate pale kwa box, atakuwa anafunga mabao rahisi sana. Tena but pia I'm expecting this season since Tottenham ina Hurricane ana expose hizi Richarlison saizi a step up. Sasa kuna chance kuperform na kuprovia watu zaidi main man there. Sababu bwana amaja kuna Song anakundia mpira, kuna Madison nyuma anakundia mpira, huyu Pace anakundia mpira huko side nyingine. So that guy anafaa prove a point. Exactly, anafaa prove a point kwa sababu saizi I think he's going to be the main man, because Son hizi kambele na I don't think they've signed any other player. It's going to be his time, kwa sababu niliona hata Brazil when he was the main man, alijaribu kupata mabao na alikuwa anapata, unaona akifunga mabao zake zilikuwa like he was very ready to carry the team. So this time he has that chance. Definitely if he gets a chance, anafaa itumie vizuri sana kufunga mabao. So I think this is going to be his time. He has to prove his worth, and he has very good players behind him. Ukiangalia mtu kama Madison ni player mwenye akiwa fit ana create a lot of chances. So I think nani akitulia, Richarlison akitulia anaweza pata chances na anaweza funga a lot of goals. So for me I think
you guys should be a little bit careful. Thank you guys for watching. Make sure that you subscribe to the channel. Each and every time you're here, you'll be the first one to know. So we are doing a weekend roundup. We'll be talking about the games that are going to be played in the weekend. Of course, we've been talking about Manchester United playing Tottenham in the weekend, and all we've said is that both teams, they've not started very well. When you watch Manchester United play Wolves, it was not a very beautiful game because they considered a lot of chances. And if Wolves were, if at all Wolves had clinical players, definitely they could have conceded a lot of goals, especially Manchester United could have conceded a lot of goals. This time around, they're going to play with a team that has a little bit of quality, especially players up front. When you look at Richarlison, when you look at Son, again, when you look at Kulusevski, these players are very dangerous players. So Manchester United should be very careful going when they're going to be facing Spurs this weekend. And I'll be expecting a very tough match. Of course, it has not been a very good outing for Manchester United, and they go to when they've been playing at Spurs Stadium. They've been conceding goals. I remember the last time they were there during Jose Mourinho time, they conceded 6 goals, and they lost that match. Last season again, I think they got the 3 points from Tottenham Spurs Stadium. So this time around, if they are going to be very ready, they're going to be very competitive, they are going to get the 3 points because, again, when you look at how Spurs has been, it has been having Kane for a very long time. So this time around, they are going for a battle without Harry Kane. I don't know what will happen. And definitely, I know that it's going to be a very different match. So now let's talk about the match that will be played tomorrow again. We'll be having Manchester City playing Newcastle United. You can go ahead and tell me in the comment section below what you think about that match. Newcastle versus Manchester City. Of course, it's going to be a very big match. We've seen the transformation of Newcastle United. They've been doing very well. And actually, I think going by the improvement they've made, I can dare say that they are the most improved team in the Premier League. Of course, when the manager came in, he found a team that was being relegated. But right now, when you look at them, they look like a very stable team. Right now, they are the Premier League leaders. The last time they were playing against Newcastle United, they were playing against Aston Villa, and they scored a lot of goals. They scored 5 goals. So you can imagine on how this team has really improved. Okay, welcome back, man. Kuna mtu amenipigia simu hapa akani interrupt. Oh, I know. Mtu akipiga simu kidogo inakuwa noma. So I think tumemaliza na United. What are your prediction for that match? That game I'm going with the same results. It happened kwa Tottenham 2-2. Okay, I think it's going to be a draw. A draw of 2-2, yeah. Wow. Maybe I think you guys are going to win. You see, there's something that normally happens. Most of the time when you expect Manchester United to lose, they surprise. Wanakufanyia mambo. But when you expect them to win, that's when they disappoint you. You see? Surely. So this time, I think Manchester United watapata ushindi. Kwa sababu, one reason as to why I'm saying that is because of how I saw defense ya Spurs kidogo. If you find if they are going to be posed with a very big challenge from quality players, definitely they are going to concede goals. And the other thing I've seen, nimeangalia goalkeeper wao kidogo, goalkeeper wao is not keen. Si msee mwenye ametulia. Of course ndio Loris alikuwa, it was time yeye aweze kutoka Spurs,
But when you look at the goalkeeper replace naye, I don't think he's good enough for that team. Yeah, they were a good replacement. Yeah, they've not found a good replacement for their goalkeeper. And right now, I don't think they'll find any, because most of the goalkeepers have been booked, because they could have gone for someone like Raya, but now Raya has gone to Arsenal. They could have gone for De Gea maybe, but De Gea seems like he doesn't want to be in England. Or maybe they can do this. They can go back to this goalkeeper for Burnley called Pop. Oh, but Pop plays for Pop plays for Newcastle, right? Newcastle, yeah, Newcastle. But I don't think they can. Or is it actually? Alafu, but for me, yeah, Pop has been a very instrumental player for that team. I don't think they let him go. Oh, they can do this. Mimi na kuna player kwa Manchester, Dean Anderson. Ni player mpoa, but for Manchester career yake itaharibika. Maybe nani anahang, ni mimi ama ni wewe? I don't know. Na yangu iko sawa. Unanipata? Ndio ndo nasema huyu player Dean Anderson maybe akitaka kutoka career yake hame Manchester to apa nini kabisa nini permanently, but kama Manchester career yake itaribika. Maybe I think your network iko na shida kidogo. Yeah, ndo na feel like kuna time nafika tuelewani bana. Lakini naeleweka. Kuna hii game ya Liverpool na Bournemouth. Hiyo itakuwa goal fest my friend. Hiyo itakuwa goal fest because ukiangalia Liverpool one thing you have to appreciate about Liverpool, they have a very good attack. They have, you see, when you look at them, ukiangalia mtu kama Gakpo, ukiangalia mtu kama Salah, and in fact kama unacheza fantasy football, hii ndio time ya kuweka Salah kama captain wako. Because I'm very sure mtu kama Haaland atakuwa na very difficult time kucheza na Newcastle, but Salah, this is the time. I think Salah is going to get a hat-trick, because when you look at them, the last time they met, walifunga mabao mengi sana, almost 7. That's done. Yeah, almost 7 goals. So this time I think that one Liverpool are going to get the 3 points plus some couple of goals, and I expect the Salah to get a lot of goals. And do you think that guy they signed from Korea, Japan, that guy from Stuttgart? Yeah. They got a player from Stuttgart. But I don't think umesort the issue kweli. I don't think so. You see, we might not have known how the player is, but wajua kitu moja about Liverpool na huyo coach wao wako sana, they base so much their football on the system. Unaona, system players, and that is why you will find most of their players when they are out of Liverpool they really struggle. An example is someone like Salah. Salah, when he's out of Liverpool, especially when it comes to Egypt, he doesn't do anything. When you look at the likes of Wijnaldum, out of Liverpool, they've done nothing. Look at the likes of most of the players who have left Liverpool after Klopp, going to other teams, they've done nothing. Now, there is a way that Liverpool plays. Normally what they do, and I think they have changed that this season, walikuwa wanafanya hivi. Midfield yao mara nyingi sana, they used to bypass their midfield. When they have the ball, wana bypass their midfield. Unapata mtu kama Van Dijk na Matip walikuwa na ping balls kubwa sana ni fullback wao ambao wamepanda.
Sasa fullback wakipanda wanafinya kina Sala na Mane wanaingia katikati. Unaona? Wakiingia katikati ulikuwa unapata mtu kama Firmino ana drop anakuwa namba 10. So ulikuwa unapata wako na washambulizi wengi. Unaona kama Mane na Sala wameingia. Na zile ball zimepigwa na fullbacks wamepanda, Trent na Robertson. Every time wakipiga cross unapata kuna mchezaji pale anafunga. Now this time they really, mtu mwenye alikuwa muhimu sana pale Liverpool alikuwa ni Fabinho. Fabinho when they don't have the ball alikuwa na drop in between the center backs. Na what no ilikuwa na happen when they don't have the ball, mtu kama Henderson na any other midfielder mwenye alikuwa anakaa hapo anakaa the left hand side na the right hand side, walikuwa na wanapanua ile gap yao, ile gap yao ili wasaidie. Kama Trent alikuwa anasaidiwa sana na Henderson wakati hawana mpira. Now this time they really need huyo midfielder ambaye ana sit, someone who is good especially in intercepting the balls. Na ukiangalia player wenye wamesign, just one thing itakuwa inamsaidia yeye, ukiangalia of course akona a lot of experience in high end football. Ni msemaji akona a lot of experience na 30 years of age, definitely is a very good player. Simple task yenye atakuwa anafanya ni kujaribu kuintercept na kusaidia center backs ku retrieve ball na nimeona ni mzuri sana ku progress ball forward. So sidhani kama atakuwa na kazi ngumu sana pale Liverpool. Na I can see Liverpool for me ukiangalia Liverpool the way I saw them in the first 15 minutes pale Stamford Bridge, I think they are very big threat. If really they are going to get a CDM mwenye atawasaidia, they're going to be a very big threat. Network. Yeah, as I was saying, I think when you look at Liverpool, Liverpool, the only player they need, they just need a CDM, someone who is going to help the center backs, trying to protect the ball, especially when they don't have the ball. When you look at the attack, I think they have the best attack in England. Most of their players, the likes of Salah, the likes of Gakpo, these are players who have so many goals in them. And I think they're going to make a difference, especially in that match against Bournemouth. They have so many players who can score a lot of goals. The likes of Nunes, the likes of Gakpo, Jota is also there. These are players that you expect them to score a lot of goals. Yes, ni mtu alikuwa anakupigia tena. Simon, ndakwa block nikiingia live na block nini calls. Exactly. Yeah, kama sio hivyo tunanipigia wengi sana. So like for me before hata tufikie hapo prediction, na Liverpool they were gambling with this transfer windows. Like the time they were selling Anderson, Robertson, Fabinho, hawakuwa anajua kuna replacement work. Like on Chelsea before it was N'Golo Kante nani wakajua kuna specific players who are going to buy. For them, I think they just sell out. They sold those players out without even knowing kama kuna mtu. So the last minute now they want to gamble with players. So that's why they have missed out like that Caicedo, that guy from Southampton, the guy from Crystal Palace. They've missed. So that's why the reason they have bought that guy from Stuttgart. They didn't have any option. Like, do you remember that sack for Minamino? Minamino, yeah, they got a player from Salzburg, I think. Yeah, and that guy nilikuwa the same mistake. Walipata Alcantara, then akapata injury, wakwa pia nani Keita akapata pia injury, so wakwa hapana kimudo kama play mwenye hata akawasaidia. Yeah, ni kweli. I think pia vile umesema kuna vile Klopp anakuwa na problem na transition. Yeye ameweka timu yake, ukiangalia hata most of the time amekuwa kifeel the same team for a very long time. Hizo mtu akikuuliza msaidizi wa Trent uweze jua ni nani, because there is none. True. Thank God that Trent has been always anakuwa pale, like hapati a lot of injuries. Robertson the same thing. Of course kuna Tsimikas ambaye of course is not into that level because again he's not even getting a lot of chances. Kama kungekuwa na a lot of changes kwa team,
unapata mtu kama Tsimikas anakuja anasaidia timu wakati maybe Robertson anataka apumzike kidogo. Haupati hiyo. Unapata Klopp anapenda sana kutrust the same team for a very long time, na he takes a lot of time to think about the transition. As you said, I think they gambled with how they wanted to kufanya hiyo transition yao, because at the beginning of the season they were starting with the likes of Fabinho and Henderson. They didn't know that these players are going to leave. What they saw is the money. The Saudi wamekuja na pesa, they decided to sell. Now they did not know who they are going to get from the market. In fact, hata walinishangaza sana wakitoa 110 kwa Caicedo. I didn't know they had the money, because walikuwa wameendea Lavia. The first time walikuwa wameendea Lavia, but they did not pay the money that they were supposed to pay. Yeah. You see. So again, but wacha tujaribu tu. Let's see what will happen. That what I mean, whatever Lavia alifanya, like people they had a chance to buy. So Mushavi, this deal like I said, miss out. They are going back to Lavia. So Lavia kama ni yeye ningeamotoka na Chelsea sababu kama mnanionaje? Kama si mtu wa maana sana. Yeah, kama mlikuwa ilikuwa muwe na chance ya kunichukua first time mkapatiwa bid mkashindwa kuilipa. How come saizi after miss on Caicedo? That means I was not the first choice. True. So mimi nikina prediction yangu, okay, na wapea hapa chance ya kuwin, na wapea a 4-1 win. Yeah, hiyo game ni rahisi kwao. I think they're going to win. Na ukiangalia Bournemouth walikuwa na coach mzuri sana mwenye kwa office saizi. Huyo coach ndiye alikama akawainua. These guys were supposed to be relegated. It's only that coach alikuja akawasaidia kidogo wakaweza kuinuka. And siwaoni wakiwa na life. I think they're going to be beaten. Liverpool na Salah atakuwa na time nzuri sana pale kesho. Yes, Salah ni Gakpo, unapea bao, napea hata nani. Napea huyu nini Douglas Luiz nampea pia bao. Yeah, exactly. Huyo pia atakuwa na good day. So alafu nikiangalia hii game ya nini? Ya Fulham na Brentford. Fulham na Brentford, Okay, ukiangalia Fulham kuna a lot of players ambao ukiangalia last season walikuwa ndo wanasaidia sana. Mtu kama Willian bado is not playing because bado transfer yake sijakuwa confirmed kule kwenda Uarabuni. And then Mitrovic, the other person, Mitrovic pia naye anatoka pale Fulham. So I think Fulham kidogo wako na matatizo, na ukiangalia bado they have not settled and they don't really know which team they are going to field or most of the players ambao tulikuwa tunawajua na wasaidia pale hatuwaoni hapo hivyo. So I think Brentford wako na high chance ya kuwafunga pale wale Fulham. When I look at them, there is a little bit of stability ambayo imekosa pale Fulham because most of the players that they are banked on, they are now leaving. You see? Mtu kama Willian alikuwa nguzo muhimu sana pale Fulham last season. Hata ukiangalia kwa pre-season amekuwa akicheza vizuri. Mitrovic the same thing, amekuwa akicheza vizuri. One thing I like about Fulham is their manager. Wako na manager ambaye I think ukiondoka kwa top 6 managers, ukiangalia ule manager ni mkali sana. Ni akipata the right tools of players, I think anaweza watumia vizuri sana. So I expect a lot of surprises from him, but not tomorrow. Tomorrow I think they're going to lose against Brentford. You know, like but the Fulham, I think pia wao na body before the pre-season how come more what they want to do, because mtu kama hiyo seka wao Mitrovic amesema hata hicho ni Fulham tena because wamempea price tag expensive. William baada kwa anajielewa mali yule makafa anaziba kuna timu makafa aende zika ikachange na mind akubiziwa wapi, unaona? Alafu kuna mara coaches kwa identify in the midfield they wanted Fred for a long time. Mligi hata mwisho kwa taka they wanted Fred was a deal midfield. So now this season even other to survive they have a good coach, but I don't think the players, even the unity in the dressing room yuko pale. So now Brighton the way Brentford icheza na Tottenham juzi. Hiyo timu si mchezo. Brentford
hizo team za kuwatch this season. Those team kwenye waliachela season, ona bado the same morale nudi nayo, or the lose players, in fact the player wengine ndani. So mimi napea tu a soft win to Brentford, na wapea a 2-1 win. Yeah, exactly. Ukiangalia them, they have a very good player. Unaona mtu kama Mbeumo, anaitwa ni Mbeumo ama ni Mbeumo, something like that. Yeah. That guy man is wakati ukiangalia last season, wakati Tony alikuwa maybe ameumia ama kona shida kidogo, ulikuwa unapata ule msee ana step up. Huyo na I think wako na mwingine anaitwa Wisa. Those two players are very dangerous players, and they are very important, equally important as Tony. When you look at them, they could step up when Tony was not available. And right now, this season, they have a very good chance of stepping up, at least to fill the gap when you na Tony pale. And one thing yenye inanishangaza na Brentford, most of the teams zikikuwa promoted, they try to look for players ambao wako na experience ya Premier League. But ukiangalia Brentford walipokuwa promoted, in fact wali maintain a lot of players ambao walitoka nao championship. Ukiangalia vizuri, because you remember I think kina Tony walikuwa nao championship, akina Wisa, akina Mbeumo, most of the players wao walikuwa nao kule championship. Hata huyu David Raya walikuwa naye huko. Huko chini yao bado. So I think ukiangalia pia coach wao ni coach amekaa na wao sana, and I think he understands on how he wants them to play. So yeah, they will always be a problem to teams, especially even the top 6 teams. They will always cause problems to such teams. So for me, I think they are going to get goal 2-1, maybe 3-1. Wewe ndio ukiangalia pia unajua players kutoa players chini, au players wamekufuatia hadi kukomeshiwa umepanda league. Then unafika pale, we want to change the entire team, we bring the people who wamekuwa from a big club but rejected. Those are most of the teams who was struggle sana kuchukua. So wanachukua player amekuwa kwa timu kubwa but hajakaa kucheza, then we expect that player to come and perform. So for Brentford, I think their coaches are like to put hata ketilia kipa wao Raya, I think they are backup goalkeeper akosa. Yeah, so you see what happened to a team like I think Nottingham Forest walifanya hiyo mistakes. Walipokuwa promoted, they went and got so many players, and you can find uliona vile they really struggled. It was just a matter of ilikuwa tu ni ile yani time ya mwisho tu walipata kushinda, wasaidiwe, waliweza kushinda game za mwisho ili waweze kubaki kwa Premier League, but they really struggled because they got so many players in, and some of these players hawakuwa na form. Unaona, ukiangalia waliendea mtu kama Jose Lingard hakuweza kuwasaidia, wakaendea kina so many players. In fact, they got so many players, high profile players. Hata walitoa player mwingine kule PSG, Navas, wakachukua Sergio, wakachukua there's one player who used to play for West Ham, alikuwa kitwa Kuyate. So many players. When you look at that team with the kind of profile, with the kind of names walikuwa wamechukua, ungedhani mazee wase wangekuwa hata top 6, because experienced players, of course they have an experience in the Premier League, but ile unity ama ile cohesiveness haikuwa kwa team kwa sababu walikuwa wamebadilisha so many players. Really? Yeah. Pia ukiangalia, but good thing with Brentford, they have a good coach. Exactly. So for them, hiyo game wata win tu. Hiyo hata naambia hata wekezaji that's sure bet. Yeah. Exactly. Game nyingine ni gani? Man City Newcastle, the game naona the history only game ya Tottenham ya Everton ya zilikuwa tu what 20 something hapo, ile game ya Arsenal na Newcastle ile 4-4. Ya 4-4 ile ya Kuyate amefunga bao dakika ya mwisho huko. That tomorrow game kama hiyo itakuwa high scoring goals. Hiyo kitu kama hiyo inafanya kesho. Why do you think kutakuwa na high scoring itakuwa high scoring match? You know, for me, first thing, I didn't expect Newcastle ipige Aston Villa, and the way Aston Villa imekuwa in the market, imekuwa a good coach, imekuwa in a good run. Siko imagine on splash even vibaya.
Nilijua okay on the win but maybe a 1-0 or maybe a draw ya bao. But the way wali smash your team kama tu ni kama tu hiyo team ikafeel like ilikuwa vibaya sana unaona. So leo ninalia pia Man City but before the game I told one of my friends that hey Man City sioni so they don't have that energy, then even their bench powers like ukonanga Gundogan na Silva na nani Mahrez game kijaga baada ya 5 wanaoingia unajua hii game ina change. But you see the way even they're struggling with that, you know, the Sevilla should have recovered when yesterday game vizuri tu kama sio mambo ila nini, but experience ikasaidia Man City. So Man City they have lost in the midfield. Midfield ya Man City ukuje bench yao they don't have that bench kubwa unasema ati wewe akiingia change game size sasa bado wana fumble. Alafu angalia pia tuanze one by one. Huyu player mnunua huyo from Frankfurt. Nani Man City. Yeah, that. Wamemtoa RB Leipzig. Anaitwa Vardiol. You player okay. Price tag yake iko juu. Man City their priority iko defense sana. Man City defense iko la Porte, iko na Stones, iko na Ake, na Akanji. Huyo mtu angemnunua so far for me. Alafu kuja Man City midfield yao kama kuna Rodri na Kovacic game smart by the way. Kovacic anaplayewa ipe chukua chenga mbili rudisha ball but Kovacic is create ball unaona. Yeah, create but mafans tafurahia timu itakuwa balance kwa uwanja but creating chances hawezi. Yeye kipata ball anaangalia nyuma mtu karibu na haizi pia na ball ya mbele ati wende ufunge unaona kama drop ball haizi. So like kama Silva sasa anachezwa ukana game most of the formation anacheza anaanza kama left back also their left wings the side left. So anatoka kwa left akiingia hiyo kitu yenye yes ninaona imemlemea. So suggesting kama Pep angetaka at least game Man City change role ya De Bruyne uko ucheza number 10 ape Silva chezeo game ama Bernardo Silva chezeo number 10 alafu second force yake achukue this guy Grealish na Foden on left, then katikati sasa na Haaland ni good player bado but I think asitumie sana asimuuse sababu timu hizi zinamjua unajua tu kushika Haaland ushike KDB Man City is dead. So na KDB yuko so Haaland perform itakuwa risky kwa ana perform. So mimi ningekuwa yeye ningetumikia player Alvarez huyu sana akwa natuma alafu maybe na Haaland anaingia at least but Axman na formation yake ya normal formation hii sikudanganya Man City they will struggle a lot, they will struggle sana. Okay. Wow. Okay, I think vile umesema ukiangalia Newcastle vile walicheza they look a more balanced team and their defense, their midfield, now that they've added a new player in Tonali, Bruno Guimaraes ako pale vile amekuwa akicheza. Bruno Guimaraes my friend is a revelation to that team. Tonali another player mwenye amekam a very dynamic player, anaweza funga, anaweza assist, anaweza tuliza, yani he can control the tempo of the game. Again, when you look at Alexander Isak, that guy achana naye, anaweza kupigia kushoto, piga katikati, and kivyangu kiangalia this season asipopata injury I think Alexander Isak atakuwa na mabao mengi sana na atakuwa amekuwa involved in goals sana kwa sababu ukiangalia anaweza piga assist, anaweza chenga, anaweza kimbia, he has the pace, he has everything that you need in a striker. Anyone anaweza taka kuwa na player kama ule in front of the goal. So with Manchester City vile umesema they conceded a lot of chances. If only Sevilla were very good, especially they were very angekuwa so clinical, ule El Nasri angekuwa clinical, angekuwa amefunga mabao mengi sana because every time ulikuwa unamuona especially on the left hand side alikuwa anapata Man City alikuwa ana consider a lot of chances.
I think they overcommitted. Ulikuwa unapata madefender wao sana wamesogea juu, na wakipigwa counter every time wana concede a lot of chances. So with that, when you look at Newcastle, definitely we're gonna players ambao they can kill you. They can kill you. They get a chance, they are going to kill you. It's not going to be like Sevilla when you're going to behave. Sidhani kama itakuwa the same thing. So as you said, I think if really there is a team that is going to concede a lot of chances, it's going to be Man City, based on what we saw against Sevilla. But when you look at Newcastle, the way I saw them play, they look like a very solid team. Ukiangalia from the midfield, hata kuangalia kutoka nyuma wanakaa wako a little bit solid. So if Man City are not going to be very careful, they are going to be hata wanaweza toka bila point. In fact wanaweza toka hata bila bao. Unaona? Wanaweza toka hata bila bao. As you said, tena kitu kingine umesema kuhusu Haaland. Mimi kivyangu I rate that guy. I rate him, because waweza muona in 90 minutes ama in 70 minutes hayuko, but ile chance yenye atapata moja, of course umesema De Bruyne anaumia, and that is why unapata mchezaji kama yule kupata chances inakuwa ngumu kidogo. Na ukiondoa Gundogan ndio ulikuwa unapata most of the time kama nani hayuko unapata mtu kama De Bruyne hayuko, ilikuwa ni vizuri kwa Gundogan kuingia So as you were saying, that game between hata mimi nasumbuliwa na macalls hapa. Wow, so I think ni hivyo. I think mimi naona Man City wata concede chances if they're not going to, basing on what I saw against Sevilla. Kama watacheza hivyo, they're going to concede a lot of chances na watafungwa na Newcastle. Newcastle sio timu ambao wakipata a lot of chances wanaweza shindwa kuzifunga. So for me, I think that match is going to be a balanced match. Inaweza kuwa draw ya 2-2 ama Newcastle washinde. But Newcastle iko na high chance of winning. Not even that game Northern Forest na Sheffield. Haijakaa sana. I told you. Hivi inafunaonishafunga kitambo 1-0. Kuna game nyingine? Sorry? No, kesho game zimeisha na game ya Sunday, kuna game ya Aston Villa na Everton, then West Ham na Chelsea. 14 minutes. No, usha Nani Sheffield? Sheffield ishafungwa. Hata tufanye hivi. Hata tufanye hivi. So what you can do, kuna ka emergency kametokea kidogo. Let me handle it. Tutaangalia because tumeanza leo. Tutakuwa tukiangalia hizo games hapa. Tutakuwa natuma link tunaangalia vizuri. So let's go watch the football kwa sababu
Yeah, Nottingham imeanza. Let's go watch some football. Alafu tuta discuss kesho pia some other No things. problem. Sawa. Okay, thank you so much for coming. You guys, I can see you guys watching. Make sure that if you're not subscribed to the channel, make sure that you subscribe to the channel. Mabea loves football. Each and every time we'll be having a discussion here, talking about football, talking about anything that you love. You can tell us the topic that you want us to discuss, so that we can be able to have a beautiful discussion. Thank you so much. Let's meet tomorrow. As we'll be discussing, doing the reviews of the game that have been played. They're going to be played today and also tomorrow. And also the weekend, we'll be discussing and doing the reviews of the games that have been played in the weekend. Thank you so much. Make sure that you subscribe to the channel. Tell a friend to tell a friend that we have a discussion in this channel. Thank you so much. Bye. Let's meet.